ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ചർച്ചകൾ കേട്ട് വയ്യാതിയായിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കണം. ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ, അല്ലേ? ഞങ്ങൾ അധികം സമയം കത്തിവെക്കില്ല. ദീപു വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഒരു ലഹരിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്, അല്ലേ? ലഹരി വിമുക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രതിജ്ഞയൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒരു ലഹരിയാണ്. ഞങ്ങൾ 3 പേരെയും ഒരുമിപ്പിക്കുന്നതും ഒരു ലഹരിയാണ്. അതെന്താണെന്ന് പറയാമോ? ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രൊഫൈലൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഹലോ, ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലും പേരൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 3 പേരും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒരു ലഹരിയാണെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു ഇവിടെ ലഹരിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ. അതെന്താണെന്ന് ഊഹിക്കാമോ? Passion, creativity. So we are here to talk about creativity or discuss about creativity. It will not be a panel discussion, more of friends discussing and sharing the experience. ഞങ്ങളെല്ലാവരും 3 പേരും മുംബൈയിലായിരുന്നു ഇവിടെ എമ്പുരാൻ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ. പല ഓഫീസുകളും അവധി കൊടുത്ത് സ്റ്റാഫിനെല്ലാം ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണു. മൊത്തത്തിൽ കേരളം നിശ്ചലമായ പോലൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് കാണുമ്പോഴേ. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ക്രിയേറ്റിവിറ്റീനെ പല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അത് ഹോബിക്കായിക്കോട്ടെ പ്രൊഫഷണലായിക്കോട്ടെ, ആ തരത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേർ? ആ തരത്തിൽ സ്വന്തം ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള എത്ര പേര് കൂട്ടത്തിലുണ്ട്? ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഹോബി, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഫുൾ ടൈം ജോബ്. ക്യാൻ യു റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ്? ആളുകളുണ്ട്, അല്ലേ? ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ അനൂപ് അംബികയായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബേസിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശസ്ത നടൻ, ഡയറക്ടർ, അദ്ദേഹം IT പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ചില തമാശകൾ പറയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് മേഖലയിൽ കടന്നു വരുന്ന പലരും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും മേഖലയിലേക്ക് സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് പോവുകയും പിന്നീട് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വരുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണത്. അതിപ്പോൾ ശങ്കർ മഹാദേവനായിക്കോട്ടെ, അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്കിൽ കൗൺസിലിൻ്റെ ചെയർമാനാണ്, മ്യൂസീഷ്യൻ ശങ്കർ മഹാദേവൻ സിംഗർ. സോ ഇന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴുള്ള അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എൻ്റെ പേര് ഫിലിപ്പ് തോമസ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായിട്ട് ഈ ക്രിയേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ വേൾഡ് ഡിസൈൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ഇന്ത്യ കൺട്രി ഹെഡാണ്. എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് നമുക്ക് ഏവർക്കും മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അഭിമാനിക്കാവുന്ന, രാജ്യത്തിന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയാവുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് അനിമേഷൻ മേഖലയിലെ ടൂൺസ് അനിമേഷൻ്റെ CEO ശ്രീ ജയകുമാർ സാറാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അദ്ദേഹം ഇവിടെ തന്നെയുള്ള ആളാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് നിഖിൽ ചന്ദ്രനാണ്. അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് വളരെ ആക്റ്റീവാണ്, ടെക്നോ പാർക്കിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിഖിലും 10 വർഷത്തോളമായിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് മേഖലയിലാണ്. നിഖിലിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല ഗെയിം, അതുപോലെ XR AR VR മേഖലയിലാണ് നിഖിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ JK സാറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ തുടങ്ങുകയാണ് ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. കാരണം 25 വർഷം ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക, അത് നിലനിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ചലഞ്ചാണ്. 2000 തുടങ്ങുമ്പോൾ 25ാമത്തെ വാർഷികം ഇപ്പോൾ ടൂൺസ് ഗംഭീരമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു. ഈ വർഷം 25 വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം വിദേശികൾ ഇവിടെ ടെക്നോ പാർക്കിൽ വരുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ലോകോത്തര അനിമേഷൻ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇന്ന് ടൂൺസിന് ലോകത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് IPC ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് ജയകുമാർ സാർ ഫോർ എ ബ്രീഫ് ഓഫ് history of toons, how the toons was from the journey, and also to give a glimpse of what holds animation industry for the youth. I think 25 years back when we started, because we are backed by a large industrial family from Switzerland, they have given us the opportunity they have given us the choice to start the company any part of the world, mostly in Asia, because
We were in the service, at that particular point in time, our focus was service work. Finally, there was a gentleman named Mr. Menon who originally conceived the idea of setting up Toons. And he is, originally from Kerala, even though he was residing in US at that time. But then he had a very personal, deep-rooted Keralite mentality, and so he wanted to, start the business in Kerala. He actually started two businesses, an IT business called UST Global and the animation business of Toons. The biggest problem at that particular point in time was that there was no other animation company in India at that particular point in time in scale. There were some small mom and pop shops, but there was not a company at scale, so there was no skilled manpower available. So we brought in at that particular point in time, like Philip said, anybody who come to Technopark, they all wanted to come to Toons because we were having around 75 expatriates, foreign people who were working with the company, giving primarily training in the initial 3, 4, 5 years. So our objective at that particular point in time was to expose Indian artists to international production values. That was the thing. It costed like a bomb. Initial years, 3, 4 years of our existence, we burned money, $20-25 million. But we are very proud today after, when you reflect back, at that particular point in time, it was very tough spending that kind of money for training. And then you have no idea whether these people will stick. And this happened to us as well. After 2-3 years, what happened is this industry became a sunrise industry. It was growing at a very fast pace. Studios started mushrooming in other parts. And the people whom we were training, and the training was very expensive, as I mentioned, they also started, going to other parts of the things. Then we realized that there is a serious problem in the industry. So we need to skill more people. The initial days, another problem which we found is the parents' acceptance. Because creative industries were looked down by the parents. Parents wanted all of their kids to be engineers and doctors. Right? Nobody wanted their son to be an animator or gamer. This I'm talking about 25 years back. Today, there is significant changes. We have son of DGPs, son of the people who are at the very high level strata of the society. They are accepting their kids to come to the creative industries, and creative industries also grown significantly. I'm talking about 25 years back. That was another kind of a challenge. Another problem was, even India was not known as an animation destination. This was at the very beginning of IT boom, and slowly country was getting recognized as a IT power. But India had no history. So our burden was not only to establish an animation company in Kerala, but also create an animation industry in India. So we produced the first animated television series in India called Adventures of Tenali Raman. So this was in 2002 in partnership with Cartoon Network. And that was the first intellectual property, Indian intellectual property created in the animation space, in the TV sector. We also did the first animated feature film called Adventures of Hanuman, with a very famous film director called Anurag Kashyap. Anurag Kashyap today is a very, very well-known film director. He was at his early stages of his career when he worked with us as a director of Hanuman. So we created two historic moments in the animation India history. We created the first animated television series. We created the first animated feature film. And we also started our academy, because I mentioned initial days, we spent a lot of money on training. Then we decided that, and we were just simply selecting people and give them training for free and absorbing the good people to our organization. But then we realized that there is a serious problem in the industry, because the supply and demand gap, the supply of people, good people, I'm talking about quality people coming to the industry, is very low, and the demand is very high.
So we started our own academy called Toons Academy, which we are celebrating around 23 years now. Then the then Chief Minister of West Bengal, Bhuttate Bhattacharya, invited us to start an academy in Calcutta. So we started an academy there. We ran that academy for 5 years, and that became country's most prominent animation academy. We brought in foreign faculties, and we did all that. And I'm also proud to say that for the last 25 years, we have trained around 10,000 animators in the state. Because Toons Academy primarily it is concentrated on the state. And if you really go to any animation companies in India, you will be able to see all the top level kind of people are they are from Kerala, and they are also ex-Toons employees. We also grown internationally. We bought a company in Ireland in 2015. We have around 350 people working there. So we have a large post-production and pre-production studio setup and a live action studio. We also bought another company in Spain to distribute. So we trade, we buy and sell animated content across the globe. We also have a digital division based in Dubai. And then we have globally around 11 offices which do various parts of the job. So that is the journey in a nutshell. Yeah, thank you, JK. സോ നമ്മൾ പൊതുവേ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോഴേ IT ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സാണ് കൂടുതലും പത്രങ്ങളിലും മറ്റും വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. 25 വർഷം മുന്നേ ഒരു ആനിമേഷൻ കമ്പനി തുടങ്ങുന്നു, അവിടെ IP ഉണ്ടാക്കുന്നു, സ്വന്തം പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ടൂൺസ് എന്നുള്ളത്. ഇന്ന് രാവിലെ ശ്രീ അനൂപ് അംബിക പേര് പറയാതെ ഒരു കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു, $1 മില്യൺ നേടിയ കമ്പനിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റെൽത്ത് മോഡിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സാങ്കേതികമായ കാരണങ്ങളിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. ആ മുതൽ മുടക്കം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ക്രിയേറ്റീവ് മേഖലയിൽ തന്നെയാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വിശദാംശങ്ങളിൽ കിടക്കാത്തത്. അപ്പോൾ ഈ 25 വർഷം മുന്നേ ഞാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോഴും, അത് പ്രത്യേകിച്ച് 25 വർഷം മുന്നേ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയില്ല. ഒരു എൻ്റർപ്രണർ ആവാമെന്ന് പറയുന്ന മൈൻഡ് സെറ്റ് തന്നെ ഇന്ത്യയിലോ പൊതുവെ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇല്ല. ആ സമയത്ത് ഡിസൈൻ മേഖലയിൽ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും തന്നെ എതിർക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അത് ഇന്ന് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറി. കേരള സർക്കാർ തന്നെ അനിമേഷൻ, വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ്, ഗെയിമിംഗ്, കോമിക്സ്, അതുപോലെ XR എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിയാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പോളിസി മാർച്ച് 2024 നമ്മുടെ ക്യാബിനറ്റ് അനുവദിച്ചു, അത് അംഗീകരിച്ചു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻഫോ പാർക്കിൻ്റെ അകത്ത് AVGC കമ്പനികൾക്ക് സ്പേസ് ലഭ്യമാണ്. നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ ചിലവിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അവിടെ തുടങ്ങാം. വളരെ ചെറിയ സബ്സിഡൈസ്ഡ് റേറ്റിലാണ് ഇൻഫോ പാർക്കിൻ്റെ ഫേസ് 1 എറണാകുളത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്, കാക്കനാടുള്ള ഫേസ് 1. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ IT പ്രോഡക്ട്സിന് പിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ കീഴിൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് പിച്ച് ചെയ്യാനും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്, ഹോബി ആയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കൊരു കോമിക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ നൗ ഡു ഇറ്റ്. മുന്നേ അത് പറ്റില്ലായിരുന്നു. കുറച്ച് നേരത്തെ ഞാനിവിടെ ഫ്രണ്ട് റോയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളൊരു കുട്ടി എന്നെ വന്ന് കണ്ടു. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു കോമിക് പുസ്തകമായിട്ട് അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അത് ലോകം മുഴുവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് എന്നെ സമീപിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ JK തന്നെ പറഞ്ഞു, JKക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാം, അവരുടെ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ്. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ സ്വന്തം പാഷൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിയേറ്റീവ് മേഖലയിലെ പാഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആളുകൾ ഹോബിക്കായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം ബിസിനസ്സായിട്ടോ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരാളാണ് എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന നിഖിൽ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ. നിഖിലിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയെക്കുറിച്ച് നിഖിൽ പറയണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഗെയിമിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് പല തെറ്റിദ്ധാരണയും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഗെയിമിങ്, അതുപോലെ നിഖിലെ ഞാൻ പലപ്പോഴും വിളിക്കുമ്പോൾ സിംഗപ്പൂരോ ദുബായിലേക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉള്ള ആളാണെങ്കിലും ഗ്ലോബൽ ക്ലയൻസിന് വേണ്ടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നൊരു കമ്പനിയാണ് നിഖിലിൻ്റേത്. പ്രത്യേകിച്ച് AR VR സൈഡിലും അതുപോലെ ഗെയിം സൈഡിലും ഈവൻ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും. ബിഫോർ ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് സെക്ടർ എപ്പോഴും എനിക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അതിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് എല്ലാവരും വിചാരം. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റീവ് സെക്ടറിനകത്ത് ടെക്കും ഇൻവോൾവ് ആണെന്ന ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ടിൽസ് ലാബ്സ്. സോ വി ഹാവ് ക്രിയേറ്റീവ് പീപ്പിൾ ഹു ഡു ഗ്രേറ്റ് ഡ്രോയിങ്സ്, ഗ്രേറ്റ് ആർട്ട്. സെയിം ടൈം വി ഹാവ് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഹു ഡു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ Unreal, Unity,
and different pipelines and all. So creative എന്ന് പറയുന്നത് we should only നമുക്ക് വരയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഒരു വേദി മാത്രമല്ല, ടെക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2-3 മൂവി വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഞങ്ങൾ അൺറിയലാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ അൺറിയലിന് നമ്മൾ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഷെയ്ഡർ എഴുതാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ CPP ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്തു. സോ അത് നമുക്ക് ആ ടാലൻറ്റ് പൂൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ദി ടാലൻറ്റ് പൂൾ ഈസ് അവൈലബിൾ ഹിയർ. So I wanted to tell the MuLearn community and people that the creative sector is going to boom like anything, never before. You have to learn the tools along with the creative and tech together to build new startup across it. It's startup ennu parayunna chelapo that could be some kind of tools for the creative side, some kind of technology for the creative side, but catering all the aspects. So nammada Tilts Labsinte work kurichu parayananengil ഞങ്ങൾക്ക് 3D മോഡലിംഗ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ട്വിനിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വി വിൽ സ്കാൻ ദി എൻറ്റയർ പ്ലേസസ്. സ്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡ്രോണിൻ്റെ സഹായം ഉപയോഗിക്കും. ആ ഡ്രോണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാമാട്രി ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ 3D ഉണ്ടാക്കും. 3D നമ്മൾ അൺറിയൽ എഞ്ചിനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകും. സോ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഓൾ ദീസ് ടെക് ടുഗദർ ടു ക്രിയേറ്റ് ബെറ്റർ പ്രോഡക്ട്സ് ഔട്ട് ദെയർ. ഇതേ കണക്ക് നിങ്ങൾക്കും ചിന്തിക്കാം, നിങ്ങൾക്കും ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റർപ്രൈസ് ആപ്ലിക്കേഷനും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനും ചെയ്യാം. സെയിം തിങ് ടിൽസ് ലാബ്സ് MuLearnുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ MuLearnുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് അലോങ് വിത്ത് സൈക്ക് വി ഡിഡ് എ ഗെയിം ജാം, ഗ്ലോബൽ ഗെയിം ജാം. അത് MuLearnിലെ കുട്ടികളും പ്ലസ് എക്സ്റ്റേണൽ കോളേജിലെ കുട്ടികളും വന്ന് ദേ ക്രിയേറ്റ് എ ഓസം ഗെയിമിംഗ് പ്രോജക്റ്റ്. സോ ദി കോഴ്സ് ഈസ് ലൈക്ക് ഗെയിമിംഗ് ഫോർ ഗുഡ്, gaming for change. So these are the things which we do along with the community, along with the MuLearn and Psych and all things, sir. Yeah, what I feel over the period, creativity എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തുന്ന സംഗതിയല്ല. ടുഡേ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈസ് ദ ക്രച്ച് ഓഫ് എനി കമ്പനി, എസ്പെഷ്യലി പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്പനി. നേരത്തെ ഇവിടെ വേറെ സ്പീക്കർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു UI ഡിസൈനിലുള്ള ആളുകളെന്ന്, അപ്പോൾ കൈ പോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഒരു മാസം മുന്നേ അഡോബിയുടെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ. സോ ഇൻ ദ ഹാൾ വെൻ ഐ വെൻറ്റ്, I think I was the only person or two, 3 people were the only from the hardcore creative sector, but rest of the all people were from TCS, Infosys, Wipro, companies like Swiggy. So all, and it was an Adobe event. So many people, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. But actually Adobe's 80% of the client are in the hardcore ITS segment rather than the traditional creative industry. So today what is happening, you can take advantage of a creative thinking capabilities and get into product development teams, because it's the design and research team actually driving the innovation. Exactly. UI UX is the biggest thing in this sector where people are, good careers are out there in the UX sector. Yeah, I think almost 1 year back, Deepu called me and said we are going to have something like 100 coders, we will have 100 best designers. So I was able to contribute with resources, not directly, but I introduced a lot of people to Deepu to have that group, and I think they did a good show during the huddle. So there is a lot of traction towards this, and I want to share some information about what is happening on the government side. Creative activities-ന് കൂടുതൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു മന്ത്രാലയം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സിനെയും പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പിനൊക്കെയും പരമാവധി മേഖലയെക്കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് IITക്ക് തുല്യമായൊരു സ്ഥാപനം, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ക്രിയേറ്റീവ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം, ഇറ്റ്സ് നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഇൻ AVGC XR. അതിന് പുതിയ പേരാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ക്രിയേറ്റീവ് ടെക്നോളജി. ഇറ്റ് ഗോട്ട് ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ മുംബൈ. മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ ഫിലിം സിറ്റിക്കകത്ത് അതിനു വേണ്ടി 20 ഏക്കർ അല്ലേ സാറേ, 20 ഏക്കർ സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാറും അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലുണ്ട്. സോ ഇന്ത്യ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ IIT ഈക്വലൻറ്റ് campus for creative technologies. So that's a good news for the youngsters. And it's not just courses, but that will also have research and development for hardware products. Today we depend on gadgets, for example, IR/VR gadgets. We are all depending on imported gadgets. So we will have research on hardware as well as software from India. That's what we dream for. And even the state governments, not only Kerala,
almost 12 states have come up with a AVGC policy supporting the animation, visual effects, gaming, comics, and that sort of thing. So that's a good news. And you can visit wavesindia.org. India is going to have something like Cannes equivalent for the creative people, where even today, if you're a student also, you can participate in the competition, you can share your videos. There are a lot of competitions happening. There's a big event going to happen from May 1st to May 4th at Geo World Center, Mumbai, which will be inaugurated by Prime Minister of India. That's only a few days away. I don't know whether competitions are still open, but these are the things we were all dreaming for decades, which is happening. So I used to joke like this is Amritkal for creative sector, because so much opportunities for all of you in terms of bringing your ideas into screen. Even InfoPark hosted a diner meet at a big event in Hyderabad just to support entrepreneurs from Kerala for raising funds. And I think some of our startups in gaming and related sectors got funding also. You want to add something, Nikhil? You want to add something to that? Or JK? I think one distinction I will make is about the creative industries and the creative thinking and creativity. I believe, my background is finance. For the last 25 years, I've been running a creative company, right? I think, and we basically tell them, because every project we structured in a very different way. Each and every project is structured in a very different way. I think there is creativity, application of creativity in all aspects of life. So that creative thinking and creativity is something, if you don't have, it will be very difficult to survive in the years to come. Because today, in a world where in the previous panels and all you heard, that the world is kind of moving on a very fast pace. Information is all available. How you process information, how you come up with solutions to your problems. It could be a business problem, it could be a problem at your home, it could be a problem at any place. If you don't kind of create that edge, I think that would be a problem. I'll tell you a couple of examples so that the point at least to understand. In Andhra Pradesh Transport Corporation, this was around 25 years back. There was a problem in the company, and the problem was that they were tracking in the transporting companies. There is a metrics called how many accidents 1,000 buses create in a year. That is the metrics they track. It's a safety ratio. And that particular year they realized that, and the previous probably so many years they realized that their ratio is around 28, right? So 28 buses were creating accidents in 1,000 buses, while the national average was 13. And they have been trying to solve this problem. They have given consultancies, they have brought in consultants, they did brainstorming, they did all that kind of stuff. So finally, one of the employee in the organization suggested an idea. And it was a simple idea. They spent a lot of money to solve the problem. The idea was, you take a photograph of the driver's family, and put it near the steering wheel, right? Very simple idea. So the idea is when the driver looks, ahead, he will be able to see his loved ones very near. And the result is a very simple idea. The next year, when they tracked, their number was 6, right? From 28 to 6, the impact is significant. And it is half of national average at that particular point in time. It's a very simple idea of hidden connections. There was another one, this is probably you might have all seen, men definitely seen. This was a problem also initially implemented in Amsterdam Schiphol airport. They had a problem with the men's urinals. There is urine seepage. That was a problem. Then a guy who was the director, I forgot his name is Ad Kimum. So he came up with an idea. He put a small black fly in the
urinal so that the man can aim better. Again, very simple idea, no cost, zero, cost and stuff like that. The seepage reduces to 80%. Right? So these are things, there's nothing to do with creative economy, creative, kind of things. It is just how you simply look at things differently and come up with a creative solution to that problem. And this is not, again, a lot of people think, we need to throw a lot of money in solving solutions and solving, kind of thing. It is not. Sometimes it is, sometimes these limitations you have. And you have seen this, very, very, very recently, the story of DeepSeek and, OpenAI, where OpenAI invested billions of dollars, and, on the other hand, DeepSeek invested only $5 million, and they came up with a better product than a company with a serious resources available. So it's all here. It's all about, how do you embrace your limitations. In the morning, actually, Shyam did a fantastic, very thought-provoking, inspiring presentation about how to, kind of move limitations. In creativity, the limitations can also be the source of creativity. I had an opportunity, I was fortunate to have a dinner with a film director who is probably one of the top 3 in the world. His name is Roland Emmerich. He is a producer and director of films like Independence Day and 2020 and all. And he was explaining the story of his college days. He was studying at a German film school. And during that particular time, so he had a student project, a student film to be done. And he had only $10,000 as the budget to produce the film. And there was one particular scene which is blowing up of a big building. And then this was at the beginning of, visual effects and stuff. See, he talked to a visual effects company and they quoted $1 million. His budget was just 10,000. He said he has no way to do that. So what he did is, he was explaining, he created a miniature, of that particular building. And then he used a mirror, and then he used a matchbox to light up the, kind of stuff. He caught the image in the mirror, and then basically caught it in the film. So without spending a single penny, where somebody caught it $1 million, he basically, kind of come up with it. So I think there's a lot of ways, and this is also okay. So I think this thinking is extremely important, and I believe it will help you in whatever field you are in. So we are up with the time, so we'll conclude with some more statements or information. You want to add something? No. Currently, media entertainment industry in India is roughly 30 billion and is supposed to double in next 7 years. 2030 is the target. And even government of India is hosting these waves, and all the policies are in place just to accelerate the growth of this industry. And we missed one major segment on creativity. That's how the content is created today. There is a blurring line between the content creator and the content consumer. So I'll just give one statistics. I think last March 2022, I guess, YouTube has contributed roughly 22,000 crore to India's GDP, which is equivalent to 7.5 lakhs full-time job. So നമ്മൾ വെറുതെ റീല് കാണാമെന്ന് പറയുന്ന സംഗതി തന്നെ എത്രയധികം സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപാടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടത്തുന്നത്, എത്ര പേർക്കാണ് അതിന് ഗുണമുണ്ടാകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നും, ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകാൻ കുടുംബത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കഴിയാത്ത ആളുകൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നും നമുക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരം കൂടി ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടാക്കി തരാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ഷമയോടെ കേട്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു.